Welcome to Swahili School. We are learning numbers, nambari or tarakimu. Numbers, nambari or tarakimu. For this video, we are doing 11 to 29. If you haven't viewed the first video from 0 to 10, please go back there and watch it. 0 to 10, practice it because you're going to need those numbers when we do 11 to 29. So do you remember what we said 10 was? 10 was kumi. Kumi is 10. Can we count from 0 to 10? Sufuri, moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. You are going to need those numbers to do 11 to 29. So 11 in Swahili, 11 is 10 plus 1. 10 plus 1. Kumi na moja. Kumi na moja. 10 plus 1, 11. 12 will be 10 plus 2. Kumi na mbili. Kumi na mbili. Kumi na mbili. 13. 10 plus 3. Kumi na tatu. 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 13. Freaky Friday 13. Kumi na tatu. 14. Kumi na nne. 10 plus 4. Kumi na nne. Kumi na nne. But actually it's kumi na nne. Kumi na nne. 15. 10 plus 5. Kumi na tano. 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 15. 16. Sweet 16. 10 plus 6. Kumi na sita. Kumi na sita. So when you turn 16 and somebody asks you, how old are you? Nina miaka kumi na sita. Nina miaka kumi na sita. I am 16 years old. 17. Kumi na saba. 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 18. Kumi na nane. Kumi na nane. Kumi na nane. 18. 19. Kumi na tisa. Kumi na tisa. Kumi na tisa. Kumi na tisa. So we've done 11 to 19. Kumi na 10 plus 1, 10 plus 2. So 20 will not be, or will it be 2020? Will it be kumi na kumi? No, 20. Ishirini. 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 Ishirini is 20. Ishirini. Ishirini. So if I say 21, 20 plus 1, what would that be? I wonder, 20 plus 1. Ishirini na moja. This is when I said you need to learn the fundamentals. 0 to 10, it helps. Ishirini na moja. 21. Ishirini na moja. Ishirini na moja. 22. 22. Ishirini na mbili. 20 plus 2. Ishirini na mbili.
ishirini na mbili. 23. 20 plus 3. Ishirini na tatu. Ishirini na tatu. Ishirini na tatu. 24. Ishirini na nne. Ishirini na nne. 25. Ishirini na tano. Ishirini na tano. Ishirini na tano. 26. I want you to say 26. If you said ishirini na sita, you are correct. 27. Ishirini na saba. Ishirini na saba. Ishirini na saba. 28. Ishirini na nane. Ishirini na nane. Ishirini na nane. 29. Ishirini na tisa. Ishirini na tisa. Ishirini na tisa. So now you can say from 11 to 29. 10 is kumi, 20, ishirini, add na, which means plus or end. Ishirini and 9. Ishirini na tisa. Questions, maswali. So the other word for questions in Swahili is maswali. Let's review tarakimu 11 to 29 or 11 mpaka 29. 10. How do we say 10 in Swahili? Kumi. Kumi is 10. So remember 11 will be 10 plus 1. So it is kumi na moja. 12. Kumi na mbili. 13. Kumi na tatu. Kumi na tatu. 14. Kumi na nne. Kumi na nne. Kumi na nne. 15. Kumi na tano. Kumi na tano. Kumi na tano. 16. Kumi na sita. Kumi na sita. Kumi na sita. 17. Kumi na saba. Kumi na saba. 18. Kumi na nane. Kumi na nane. Kumi na nane. 19. Kumi na tisa. Kumi na tisa. 20. Ishirini. 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 Pause for a minute. How old are you? Can you say your age in Swahili? Good job. 21. 20 plus 1. Ishirini na moja.
ishirini na moja. 22. Ishirini na mbili. Ishirini na mbili. 23. Ishirini na tatu. Ishirini na tatu. 24. Ishirini na nne. Ishirini na nne. 25. Ishirini na tano. Ishirini na tano. 26. Ishirini na sita. Ishirini na sita. Ishirini na sita. 27. Ishirini na saba. Ishirini na saba. 28. Ishirini na nane. Ishirini na nane. 29. Ishirini na tisa. Ishirini na tisa. 29. So if I say the number in Swahili, would you tell me what that number is? If I said ishirini na sita. Ishirini na sita. Ishirini na sita. 26. Ishirini na tano. Ishirini na tano. 25. Ishirini na tatu. Ishirini na tatu. 23. Kumi na saba. Kumi na saba. 17. So practice your numbers 11 to 29 and join me for the next one. Down at the description box, you will find a comprehensive ebook. If you had downloaded it before when you watched the previous video, you don't have to download this one again. If not, go down there. You'll find a comprehensive ebook for Swahili numbers from 0 all the way to 1,000. It has more than 30 pages and it goes through day by day practice that the student can do every single day. So, and if you want to join us for live classes, there is a link down below. So see you in class and thank you for watching. Next, we have numbers from 30 to 100, numbers from 30 to 100, or tarakimu, thelathini hadi mia moja. Nambari, thelathini hadi mia moja. Click on the video to your right. See you next time.